السلام عليكم. اسمي درويش المرافي، وحاب أشرح عن مشروع ال ispm الجيميفيكيشن. طبعا أنا كنت مع طلاب المرحلة الأولى، وبستبلش إنه أعتذر إنه عن تأخير صراحة، لأنه فكرت إنه آخر الفصل بنناقش كل المشاريع مع بعض. فالشباب نبهوني وقالوا لي إنه كل مشروع، خصوصا المشروع اللي لازم نكتب عن الجيميفيكيشن الإساي، لازم إحنا طلاب أول مرحلة لازم نناقشه معاك. وحسب علمي إنه الفيديوهات بري ريكوردد تقدر تعتبريها كمناقشة، فبعتذر عن هذا الموضوع أول شيء. فهسا أنا الموضوع اللي كتبته طبعا هو pre-written paper on Google Scholar موجودة، وحطيت اللينك هيو آخر إشي. طبعا كل اللي أنا سويته عبارة هو عن تلخيص، وعن أخذت أهم الشغلات عشان أكون فيها الإساي تبعي. هسا أنا بنبلش بنحكي how to apply gamification on online course. هذا طبعا العنوان how to apply gamification on online courses. هسا عنا من زمان كان موضوع الجيميفيكيشن سنتر للattention للريسيرشرز، و for the many benefits that has in marketing, health, sport and education. أول إشي بدنا نعرف the definition of gamification. Gamification means the implementation of elements of game design in a non-game context with the purpose of engaging the user person in a certain activity. This implementation should follow a specific plan and precise design process. In the research I will highlight طبعا التعريف باختصار بنحكي هو عبارة عن implementation game design in a non-game context. يعني مثال techniques للجيمز نحطها نسوي فيها implementation لعملية تعليمية أو في الصف أو in other examples too, many other examples. هسا عنا when we talk about gamification في عنا dimensions لازم ناخدها بعين الاعتبار، اللي هي targeted audience, general goals الجولز تبعونا، learning the outcomes, topics presented, contents, gamification, cognitive approach, flow and personality. هذول main dimensions when we implement gamification into or game-like design in a non-game context. هسا عنا when we talk about implementation of gamification in online courses, we have to take in consideration the fundamental skill in an IT student. طبعا هاي مهمة لأنه لازم يكون الشخص اللي بده يستخدم الابروتش الجيميفيكيشن لازم يكون عنده simple basic knowledge about an IT skill, how to use a computer, how to log into stuff, how to handle a simple interface that holds this gamification. The computer science area is commonly evolving too, and the teaching of learning program should follow this evolution. However, several authors investigated and proposed new approaches focused on use of technology, more specifically in graphical visualization tools, educational robotics, and a new solution based on gamification. Okay. هنا بس إنه بحكي لك إنه ال IT بتتطور، وكتير اقترح الناس إنه يسووا implementation للجيميفيكيشن في تعليم البروجرامينج، لأنها much easier لقلة الناس لكثرة الناس اللي بعانوا من موضوع التعليم الشغلة. في عنا هسا نبلش methodological approach of this research. The identification of gamification elements and characteristics that used in an additional context. طبعا لما نحكي عن methodology بدنا نسأل حالنا سؤالين: what elements and characteristics of gamification are used in educational context? Which one in particular you can use in online programming? Based on these two questions, we have already now starting points as how we can implement gamification in online education. طبعا هذول السؤالين
سوري هذول السؤالين يعني ماخذينهم زي بيسك يعني للثيسيس تبعنا للثيسيس تبعتنا عشان نشوف كيف نقدر نسوي implementation للgamification في الأونلاين education. conceptual framework purpose إن هسه عنا بناخذ كل الدايمنشنز تبعونا وبنشرحهم واحدة واحدة وكيف بنقدر introduce every element or every aspect of this environment وشو الدور تبعها في الgamification implementing gamification. هسه بنحكي in this proposal we take a closer look into the main dimensions we mentioned early on in the summary and how it's introduced in the distance courses and online learning programming. هسه عندنا target audience we discussed the dimension the general goals and the expected result and the topics that make up the course. طبعا هذا في target audience general goals and expected result and topics the expected result and the topics that will thought to support the general goals contents in online learning platforms several technologies support educational strategies after identifying the target audience general goals except it will be necessary to design the entire course structure and to plan how the student will interact with the course throughout the various contexts. طبعا لما نعرف هذول أول ثلاثة اللي هم كثير مهمات نعرفهم لازم نسوي structure للديزاين تبعنا كيف بدنا implement التارجت audience حطينا الجولز شفنا الكونتنتس هسه صار وقت إنه نسوي ديزاين كامل. The dimension integrates sets a principle that used a field education. These principles of design are applied in the different topics of the course. Its application to the various contents of the topics will determine the way the student interacts with the multiple components of this course. أكيد. Game mechanics طبعا كثير element مهم الجيم mechanics can split into two main components. Mechanics are the game elements that can be implemented into a course design أكيد و game mechanics includes models, points, levels, avatars, virtual currency and leaderboards. وأنا من رأيي بشوف إنه الجيم ميكانيكس هي أهم إشي في الجيميفيكيشن لأنه كله متوحور حوالين الميكانيكس حوالين لأنه إحنا game based context in a game like approach in a non-game context. يعني إحنا بدنا المين approach تبعنا إنه نستخدم الجيم ميكانيكس. فالميكانيكس أنا من رأيي هي أهم approach أهم إشي لازم ناخده بعين الاعتبار. والcognitive absorption the principles of educational design coupled with a game mechanics contributing is creating the environment of observation طبعا هون observation and involvement in the way the cognitive approach will influence by integration of these elements. Personality and individual personality traits can determine his or her decisions and action in educational context. Traits have an impact on learning. طبعا من رأيي إنه كيف ممكن إحنا نعرف البرسوناليتي باي questionnaires إنه نطرح questionnaires على في مرحلة الديزاين نطرح questionnaires ونشوف كيف الناس الافريج كيف ميل فيميل كيف بختار approaches في اللعبة اللي احنا طارحينها او في الكورس اللي احنا اللي طارحينه. هل بواجه صعوبة؟ هل الموضوع اسهل اذا ما استخدمنا gamification اصلا؟ الموضوع شايفينه معقد؟ هل الموضوع اسهل؟ flow in this dimension we ask a simple question: why people were so committed to activities without external incident. هسا اللي flow يعني معناته إنه flow of a game the flow of the game is easy يعني الجيم الفلو تبعها easy يعني إنه الشخص committed ماشي في الكورس بدون أي صعوبة. وإذا كان شوي في bumps الفلو تبعها يكون في إشي غلط واليوزر بواجه صعوبة في مرحلة الجيميفيكيشن. طبعا هنا
every element and how they interact وشو العلاقة بين التارجت وشو الجيم ميكانيكس التوبكس الكونتنتس a full diagram. In conclusion, in the study we constructed a theoretical framework for a distant online gamified courses of learning of fundamental programming concept. طبعا الكونكلوجن الثاني بنحكي انه عنا online programming course can be hard for a lot of people, can be tough to learn, but when we implement gamification by targeting all these elements, we possibly can make a more fun, more easy flow kind of course. وبس. وهي ملاحظة انه هذا research paper on Google Scholar وهي اللينك تقدر تتأكد منه دكتورة. ويعطيك العافية. اليوم التاريخ ماي 22 يوم الأحد. يعطيك العافية دكتورة وأسف على التأخير كمان مرة.